ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் s.meyyappa மணிக்கம். So thank you very much for attending Beginning Panic Series 39. Okay, so just a brief history of Beginning Panic series. The series வந்து லாக்டவுன்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 5 years. ஸோ ஏப்ரல் 2020 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அப்புறம் யோசிச்சேன், சரி நான் மட்டும் பகிர்ந்துக்கிறது பதிலாக let me just bring in more guest speakers and stuff. So that's where I get people from different industry, different genre of expertise and stuff. So அவங்க வந்து வேற வேற ஊர்ல இருந்து வந்தாங்க, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா and India and Singapore and stuff. So இவங்கெல்லாம் வந்திருக்கும் போது so it actually expanded and we went for almost 30 over series. Then ஒரு நடுவில் ஒரு 2 வருஷம் பிரேக் வந்துச்சு. Then lot of them started asking me back, எதுக்கு நீங்க ஸ்டாப் பண்ணீங்க, திருப்பி ஆரம்பிக்கலாமே. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் பாட்காஸ்ட் மாதிரி, ஒரு free timeline. It's also being recorded, so you can always share it and people can use it, right? So இது வந்து like the tagline சொன்ன மாதிரி by நகர்த்தார் for நகர்த்தார், அதான் tagline, right? So அப்படி ஆரம்பிச்சதான். So I restarted again this year January. Okay, so ஆரம்பிச்சதுல then I thought, okay, என்னால தான் ஆரம்பிச்சது, so let me also share something, and it's April 2025, so it's like 5-year anniversary. So let me just go through it. And இன்னைக்குள்ள டாபிக் பேசிக்கலி இன்டர்வியூ பற்றி, நேர்முக தேர்வு, நேர்முக காணல் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எதுக்குன்னா, இஃப் யூ ரியலைஸ் வி ஆர் இன் ஏப்ரல், ஓகே, மலேசியா பொறுத்தவரை or even Singapore, our year end is actually December. So டிசம்பருங்கும் போது in January usually you will have your performance evaluation, or some company they will have it in December, okay. And மார்ச்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களோட இன்க்ரிமெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. திஸ் ஃபார் பிரைவேட் கம்பெனிஸ், கார்பரேட் கம்பெனிஸ் எல்லாம். அண்ட் இன் ஏப்ரல் யூ வில் கெட் யுவர் நியூ சேலரி பேண்ட், ஓகே, அதான் ஜெனரல். அண்ட் ஆல்சோ இன் ஏப்ரல் உங்களுக்கு போனஸ் வந்தாலும் வரும், ஓகே, இஃப் யூர் கம்பெனி இஸ் ப்ராஃபிட்டபிள். அண்ட் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஓகே, எனக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் வந்துச்சு அண்ட் போனஸ் வந்துச்சு, ஓகே, இட்ஸ் டைம் ஃபார் மீ டு லுக் அவுட், okay, different progression or career progression and stuff, or a corporate level மேல ஏறுற மாதிரி. So this is the time the people will start looking out, okay. And usually நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேலை தர ஆரம்பிச்சா உடனே கிடைக்காது. It will take you 3 to 4 months, okay, interview process and the analysis எல்லாம் பண்ணி, and once you accept you have to tender. அது நோட்டீஸ் பீரியட்லாம் இருக்கு. சில கம்பெனி 1 month, சில கம்பெனி 2 months, சில கம்பெனி 3 months வரும். ஸோ அந்த இதெல்லாம் ஒரு 3 to 6 months எடுக்கும் அந்த ஹோல் ப்ரொசஸ், ஓகே. ஸோ ஐ தாட், ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ இன் இந்தியா அந்த இயர் எண்ட் வந்து மார்ச். So ஏப்ரல்ல இருந்து தான் the new year will start, and generally for corporate companies they will start getting their increments probably in March, May, June, and the bonus on the time of June, July la varum. So people will start looking out. So appo dhan யோசிச்சேன், சரி, let me get a right topic for this period, especially on interviews, okay. And of course நிறைய பேர் இன்டர்வியூ போயிருப்பாங்க, பட் அந்த கரெக்டான டெக்னிக்ல அட்டெம்ப்ட் பண்ணாங்கன்னா அது தெரியாது, ஓகே. அண்ட் சில பேர் இன்டர்வியூ அட்டெம்ப்ட் பண்ணிட்டு எதுக்கு நான் ஃபெயில் ஆனேன், எதுக்கு நான் செலக்ட் ஆகல. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நீங்க வந்து லாஜிக்கலி யோசிச்சு பார்க்குறேன், என்னன்னா ஒரு பொசிஷனுக்கு இன்டர்வியூ போனால் அஃப்கோர்ஸ் 10 கேண்டிடேட் இருப்பாங்க, 15 கேண்டிடேட் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த 15 கேண்டிடேட் ஒரு ஆள் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி 14 பேருக்கு கிடைக்காது, okay. It's not like a football team where you have 20 people and or 30 people you get 22 selected or something like that. இது வந்து only 1%. So obviously the others won't get a chance. But நான் இது எதுக்கு சூஸ் பண்ண, இந்த டாபிக் வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம போகும்போது ஒரு குட் இம்ப்ரெஷன் கொடுப்போம் அந்த இன்டர்வியூவருக்கு, ஓகே. இது ஏன்னா என்னோட ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் வந்து கடைசி லெவல் வரைக்கும் போயிட்டேன். தேர் only 2 hours இந்த இன்டர்வியூ, ஓகே. ஒரு 3 stages தாண்டி அந்த 3rd ஸ்டேஜ்ல வந்து நாங்க 2 பேர் தான். அந்த 3rd ஸ்டேஜ்ல வந்து ஐ மிஸ்ட் அவுட், ஓகே. த அதர் பர்சன் won, okay, and other person was selected, I mean. So அந்த other person select ஆனோடனே அவங்க என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த ஒரு மாசத்துல that person decline, okay. So அந்த person decline பண்ணோன்னா the second choice was me, okay. So obviously நான் வந்து first choice இல்ல, நான் வந்து second choice தான். ஸோ அது கேட்கல என்ன ஆச்சுன்னா, எனக்கு இன்னொரு வேலை கிடைச்சிருச்சு. ஸோ ஐ ஹேட் ஆல்சோ டிக்ளைன். ஸோ இட் வென்ட் டு த 3rd choice, ஓகே. ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன், ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் செலக்டட் அட் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டசன்ட் மீன் யூ ஒன்ட் பி செலக்டட் அட் ஆல். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் உங்க மேல இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த ரெக்கார்ட் வந்து வச்சுக்குவாங்க, அண்ட் தே வில் கம் பேக் டு யூ இன் ஃபியூச்சர், ஓகே. ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் here to share with you some tips and tricks, I would say, when you attend interviews,
Okay, and I'm sure a lot of us are working group, and some of us could be interviewing people also. Okay, so அதுக்கும் சில tips தான் வச்சிருக்கேன். Okay, so this is basically the agenda for today. Okay, basically introduction, the current trends, and then when you search for job, what you need to do and stuff, and attempting interview போகும்போது அந்த ரூம்குள்ள போகும்போதே what you need to prepare. And also today we will have a surprise speaker. Okay, so it's just a new attempt. It's a surprise speaker for 10 minutes to come and give his opinion and his idea and stuff. Okay, and of course final tips and takeaways. Okay, all right. So this is basically the whole thing. ஏன்னா இந்த செஷன் வந்து ஒரு மணி நேரம் செஷன் தான். ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் சில பேர் கேட்பாங்க, நான் வந்து ரெசுமே அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணுவேன்னா இந்த செக்மெண்ட்ல வந்து ஆப்வியஸ்லி ரெசுமே டீப் டைவ் பண்ணணும்னா அதுக்கே ஒரு 4 hours ஆகும். Okay, so maybe in future I can have another session on that, typically focusing on resume. I can do that also. Okay, so இன்னைக்கு வந்து just overview on interviews, அவ்வளவுதான் basically, because it's just a 1 hour session, like a evening talk நான் சொன்ன மாதிரி. Okay, so introduction about myself. As I said, my name is Meyya. I'm based in Shah Alam, Malaysia. Okay, and my native is Rajale. And as you have read my the passage, 2 decades. I started working in May 2005, and now it's April 2025. So it's basically 2 decades. Okay, 20 years. And these are the companies which I worked. Okay, so basically, ellame either multinational companies or public listed companies. Okay, I started with Deloitte. Auditor வேலை பார்த்தேன் ஒரு வருஷம். Then I went to Ernst & Young, also auditor வேலை பார்த்தேன் ஒரு வருஷம். Then I went to Mazars, அது வந்து ஒரு top 10 accounting firm in the world. So அங்க ஒரு 1 year இருந்தேன். Then after that Exact Software, அது வந்து ஒரு Dutch based company. So அங்க ஒரு 1.5 வருஷம் based in compliance and stuff. And அதுக்கப்புறம் Chevron போனேன். So Chevron also compliance, company secretarial and stuff. So Chevron வந்து oil and gas company, and the Caltex station, Caltex, and US வந்து Texac சொல்லுவாங்க. So these are the 2 companies. And of course after Chevron I went to Roche as a chief accountant. So அங்க ஒரு 3 வருஷம் இருந்தேன். It's a shared service of a pharmaceutical company. I handle Australia and Singapore entities. And Inchcape, after that I went to Inchcape Shipping Services as a head of financial shared service. So Inchcape வந்து is a London based company. Okay, and they have branches all over the world. And currently I in MISC and finance project team. Okay, as setting up shared services for them. It's a public listed company. Okay, it's a government linked company also. All right. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா the overall the structure which I worked, okay, நிறைய வெள்ளக்காரங்க, நிறைய foreigners, it's MNC, and of course public listed company. So it's all big corporation. So throughout this 20 years என்னாச்சுன்னா I have been going through interviews like in the company, and I've also gone through some other companies which I've not selected, okay, or unsuccessful. Okay, and apart from that, being in managerial role, okay, head of a department and stuff, I also interview people, candidates. நான் ஒரு 100ல இருந்து 150 பேருக்கு இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கேன், and I've also of course rejected a lot of people. Okay, so that's why I thought, okay, let me share all those experience, okay, in this short time, and let me give you some exposure and stuff. But of course apart from that, as you know, I also have my own training company, okay, on public speaking, soft skills and stuff. And apart from that, I just started my own accounting firm too, okay, Meyya and Co. All right, so that's just developing slowly. All right, so this basically I thought, okay, 20 years experience, let me just put that into something which I can go through my passion and stuff. All right, so let's just look at the current trend. இப்போ நிறைய பேர் இன்டர்வியூ போயிருப்பீங்க, ஸோ ஹேவ் சீன் இன்டர்வியூஸ். சம் இன்டர்வியூ அந்த மெத்தட் வந்து மாறி இருக்கு. Of course, during MCO and stuff, நிறைய பேர் வீட்டில் இருந்து வேலை பார்த்தாங்க, and virtual and stuff. ஸோ அந்த இன்டர்வியூ மூடும் அதே மாதிரி virtualக்கு மாறி இருக்கு இப்போ. Okay, lot of because சில பேர் ட்ராவல் பண்ண முடியாது, வேற ஊர்ல இருப்பாங்க, இல்லை வேற நாட்டில் இருப்பாங்க, or the interviewer வேற நாட்டில் இருப்பாங்க. Okay, I've experienced interviewer from US, China, Japan, okay, Australia, and all this through Google Meet, Microsoft Teams and stuff. So modes have changed. Okay, முந்தினா இன்டர்வியூவர் வந்து இங்க வருவாங்க, இல்லைன்னா போன்ல இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க. இப்ப அந்த போன் இன்டர்வியூவே இல்லை, இப்ப ஃபுல்லா அந்த virtual இன்டர்வியூ தான். ஓகே, அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து இது ஒரு ட்ரெண்ட், ஒரு 4-5 years I've experienced this interview at cafe. இது எதுக்குன்னா, ஒரு sometimes they just want things to be very formal, so they ask you to come to a cafe, like Starbucks and stuff, coffee shop and stuff. So we have a coffee, we have a latte or something, then we have a chat.
ஓகே. ஸோ அது வந்து ஒரு உரையாடல் மாதிரி இருக்கும், ஒரு நேர்முக தேர்வு இல்லாம ஒரு உரையாடல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், இட்ஸ் மோர் லைக் அ லைட்டர் நோட். ஓகே. ஸோ அது வந்து ஒரு ட்ரெண்ட். ஸோ some people don't like to be very formal, so they make it more informal kind of thing. Okay. And indoor interview வந்து more like presentation, case studies and stuff. So உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க, then you prepare and then you come and present that. Okay, so it's not merely syllabus long interview na question answer. It's not really that. Sometimes they will try to test what is your technical knowledge is and how are you going to do that, especially when you are senior managerial level. ஏன்னா நீங்க வந்து நிறைய ஸ்டேக் ஹோல்டர் டீல் பண்ணணும். ஸோ that's why this kind of case study presentations comes in. Okay. And next thing is, முந்திலாம் வந்து நம்ம வேலை தேடும் போது நம்ம வந்து போய் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்போம், வேலை இருந்தா சொல்லுங்க. இப்போ வந்து இந்த லிங்க்டின் ஒரு யூனோ so called not say social but a professional medium சொல்லலாம். Okay, not a social media but a professional media, you know, kind of thing. And நிறைய பேர் அதுல வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் வச்சிருப்பாங்க, especially corporate people. Okay, so the head hunters னு சொல்லுவாங்க, the executive search இந்த கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டேலண்ட்ஸ் வந்து அது மூலியமா தேடுவாங்க. Okay, if they have some companies looking for talent, the LinkedIn மூலியமா they will search and they will come and look for you. Okay, so if you have a good profile, okay, and you have a good experience and stuff, strong experience, kandipa this is one way. Okay, especially last few years since COVID happened and MCO happened, I have started receiving a lot of requests through headhunters. And enoda கடைசி 4 ஜாப் வந்து it was through headhunters. I never go and apply for job. Okay, it was all through headhunters. Okay, so headhunter will come and look for you. Okay, and of course the next thing is overseas organization. இது வந்து ஒரு யூனிக் திங். இது எனக்கும் 2-3 ஆஃபர் இருந்துச்சு, but I had to decline a few years ago. இது எப்படின்னா, overseas company, let's say US, they will employ you under their company. Okay, but the working hours will change as per their working hours. Okay, இது எதுக்குன்னா, let's say அவங்க வந்து யூஎஸ்ல வந்து $3,000 கொடுக்குறாங்க ஒரு அக்கௌண்டன்ட்க்கு. அதே $3,000 வந்து இங்க வந்து 3,000 இங்கே தான் கொடுப்பாங்க. So you see the American companies save money. So when they save money, it's a cost cutting measure for them. So they feel மலேசியால டேலண்ட் இருக்கு, நம்ம அதில் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓ இந்தியாவில் டேலண்ட் இருக்கு அதில் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ obviously you just get them to work across their time zone or something like that. Okay, so இது வந்து இப்போ it's picking up now, overseas organization pulling in local talents. Okay, இதை நான் even in Singaporean companies they employ Malaysian talents, but the Malaysian talents will be in Malaysia. Okay, so of course now with the virtual thing and all that, a lot of, especially this on finance and accounting. Okay, மற்ற துறைகள்லாம் எப்படி தெரியல, but more on finance and accounting, எல்லாமே இப்போ digitalize, online base and stuff. Okay, so எல்லாமே you just go to the portal or you want to meet up. Okay, you just have your Google Meet, Microsoft Teams and stuff. Okay, once in a while you go and have a physical meeting. That's normal. But generally, you know, to have that cost cutting and stuff, so that person will be based in another country. Okay, so this is coming popular now. So it's a current trend ஓடிட்டு இருக்குது. Okay, so I just wanted to update you. Maybe some of you may not be aware, so I just thought of updating you on this. Okay, so when you search for job, what you need to do? Okay, it's not before you go interview. This is basically interview room போறதுக்கு முன்னாடி, or once you start looking for a job. First thing is of course resume. அது important. Okay, உங்களோட ரெசுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், உங்களோட பேசிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யூனோ வாட் எவர் யூ ஹேவ் டன். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட பொசிஷன் போட்டு எங்கே வேலை செஞ்சேன், எப்போலேருந்து எப்போ வேலை செஞ்சேன், அவ்வளோதான், அதோட முடிஞ்சு. யூ மஸ்ட் புட் இன் வாட் ஆர் யுவர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இன் தட் கம்பெனி ஆர் இன் தட் பொசிஷன். ஓகே, அது முக்கியம். ஏன்னா அந்த வேலை கொடுக்குறவங்களுக்கு they will always ask you what have you achieved in your previous company. Okay, on the headhunter சொன்னல, headhunter வந்து உங்களை வந்து மார்க்கெட் பண்ணும்போது இன்னொரு கம்பெனிக்கு they need to sell you. Okay, so on the USP, you know, unique selling point. So உங்களோட unique selling point என்ன? So அவங்களுக்கு அந்த headhunter தெரியணும். So headhunter தெரியும்னா you must have achieved something. Okay, so that's why you must update your resume. That is one. Okay, put in your job description, your from when to when you worked and all that. The next thing is you must also put in what were your achievements. That is very crucial there. Okay, that is one. So even if you are in let's say you are doing month-end closing, you just say I finish all my month-end close on time, 0 delay, something like that. Okay, and the next thing is
சில பேருக்கு வந்து நான் நல்ல ரெசுமே செஞ்சிருக்கேனா அது தெரியாது. நீங்க என்ன பண்ணா ஆஃப்கோர்ஸ் சில பேர்கிட்ட ஐடியா கேட்கலாம். பட் என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ வந்து also in current trend they are also resume consultants. So obviously you can have a coffee chat with them. In Malaysia they charge you like probably 100 ringgit, 100 to 200 ringgit for one time review. Okay, so you just give your resume to them, they'll review and then they'll say எங்கெங்க மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு, எங்கெங்க நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இல்ல கொஞ்சம் பியூரிஃபை பண்ணலாம், அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. So they give you some ideas and stuff. Okay, and some headhunters will do that, or some resume consultants இருக்காங்க. You can always pull it out. Okay, in your respective area. And because in the resume consultant வந்து அவங்கவுங்க துறைக்கு அந்தந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பாங்க. Because resume consultant for engineering background may not be suitable for resume consultant for accounting background. So but of course அந்த resume consultant அந்த கம்பெனிலே வேற வேற ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பாங்க, வேற வேற துறையில. So you can always reach out to them, resume consultants. That is one. The next thing, obviously, I would always advise look for or speak to executive search company. This is the experience hire guy, especially when you already have 5 years and more. Okay, and 5 years below now, okay, you can always go back to JobStreet, LinkedIn, and apply job. But அந்த 5 வருஷம் மேல வந்தோடனே you are already like assistant manager, managerial level. It's better for you to engage, executive search company. And this executive search, other headhunters, this headhunter, what you can do is have a coffee chat with them, let them to understand you. Okay, and from there they know what type of person you are, where is your passion like and all that. So other which they can market you to the respective clients. Okay, so always try to get them to understand you, that will be easier. And apart from that, every year on the salary range nu issue பண்ணுவாங்க, அந்த ஒரு ஆர்டிகல் மாதிரி. So usually all these executive search company, Michael Page, JobStreet, okay, all these companies, they will issue you salary range, or the yearly annual salary range for every position. Okay, so I will always recommend or suggest you to access those salary range for those positions, because that can actually tell you இப்ப உள்ள current market range க்கு உங்களோட பொசிஷனுக்கு என்ன salary range, from the lowest to the highest. So நீங்க வந்து salary negotiate பண்ணும்போது you know you are within the range. Okay, either you go to the top bracket or the bottom bracket, that's up to the company's budget, because எல்லா கம்பெனிக்கும் எல்லாரும் they can't offer you the same budget. Okay, big company can give you a bigger salary, a smaller company will give you a smaller salary. But the things that you must understand, what is your salary range. Okay, and the next thing is, of course, சில பேர் நிறைய பேர் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, நான் வந்து எனக்கு வந்து சம்பளம் வேணும்னு. But now it's no more the salary alone, it's actually the remuneration package. So இப்ப remuneration package na சில பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க, salary versus remuneration package. What is that? Salary is a subset of remuneration. Okay, remuneration is a bigger picture. அதாவது your company, when you go into the company, you receive salary. That is one. சில கம்பெனில வந்து mobile phone allowance கொடுப்பாங்க, phone allowance. சில கம்பெனில வந்து phone கொடுப்பாங்க. Okay, mobile phone கொடுப்பாங்க, you just use it for business purpose. Okay, சில கம்பெனில வந்து கார் கொடுப்பாங்க, சில கம்பெனில வந்து traveling allowance பண்ணி கொடுப்பாங்க. Okay, and some company they'll give you food allowance, some company will give you food straight away. Okay, all these are part of remunerations. Okay, some company will give you dental, medical, and all that stuff. And sila company they sponsor your education, they sponsor your membership fees, like ACCA fees, or your engineering institute fees and bar council fees and all that. So all these are part of your remuneration package. Okay, so when you go for interview, when you negotiate for salary, you must also ask what is your package is. So வெறுமனே salary மட்டும் negotiate பண்ணாதே, you must also ask if there's any, சில கம்பெனில contractual bonus சொல்லுவாங்க. So bonus you have two different. One வந்து performance bonus. So the whole year வேலை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் they will assess. If you are a good performer, they give you good bonus. If you are average performer, they give you average bonus. If you are a poor performer, maybe there's no bonus. அது வந்து கம்பெனியை பொறுத்தது. பட் கான்ட்ராக்சுவல் போனஸ் வந்து உங்களோட லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர்லேயே எழுதிருக்கு, இவ்வளவு தொகை வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க எவ்ரி இயர். ஓகே, வித்தவுட் ஃபெயில். ரைட், ஸோ தட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். Okay, regardless whether you're bad performer, good performer, you will receive that salary back, or the package kind of thing. All right. So this is what you need to know before you look for a job. Okay. So that's why I thought of highlighting to you before, because நிறைய பேர் இதுல தப்பு பண்ணிடுவாங்க, and நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் வீட்டுக்கு போன வேலை கிடைக்கல. So you must always look into this whole thing before you go into the job hunting or the interview itself. Okay. So now when you go attempt interview,
இதான் முக்கியமானது. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை ஒழுங்கா படிங்க. சில பேர் அதை ஒழுங்கா படிக்கிறது இல்லை. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜரா ஓகே நான் வந்து அக்கௌண்டிங் பார்ப்பேன், நான் வந்து ட்ரெஷரி பார்ப்பேன், திடீர்னு பார்த்தா அதில் போட்டிருப்பான் யூ மஸ்ட் பி ஆல்சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அதை படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ யூ மஸ்ட் கோ த்ரூ லைன் பை லைன். அது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரோல் பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் அதை. ஸோ சில பேர் போட்ட அந்த பொசிஷன் போட்டிருக்கோம் அசெட் மேனேஜர்னு. ஸோ சில பேர் நினைச்சிருப்பாங்க இஃப் அக்கௌண்டன்ட் அசெட்னா ஃபிக்ஸ் அசெட், ஸோ ஐ ஜஸ்ட் மேனேஜ் த புக்ஸ் ஃபார் த ஃபிக்ஸ் அசெட். அப்படின்னு இல்லை. இட்ஸ் ஆக்சுவலி அசெட் மேனேஜர்னா யூ பேசிக்கலி மேனேஜ் தட் அசெட், மேபி த ஷிப் or the fleet or the aeroplane and stuff, the flight. So that's why you must always read the description. Just don't read just the title alone. Okay, that is one. And the next thing is read about the company. Yes, research about the company, because if na vela paatha mari na periya company na okay ellarkum theriyum it's popular company and stuff, big companies and all that. But overka ipa neriya company pudusa varudhu and lot of startups are coming up and all that. So especially when you are offered in overseas and you don't know those companies, so I would always recommend you to research about the company. Ipa LinkedIn irukku, Facebook, Instagram and stuff, and YouTube channels and all that, so you can always read up. முந்தி தான் நியூஸ் பேப்பர் பார்க்க போகணும், மேகசின் பார்க்க போகணும். இப்போ அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் கூகுள் அண்ட் ஸ்டஃப், யூ கேன் ஆல்வேஸ் கூகுள் இட் அப். ஸோ நோ இஷ்யூஸ். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இன்டர்வியூ போது எஸ்பெஷலி வென் யூ இன் மலேசியா அண்ட் கிளாங் வேலி பொறுத்தவரை நிறைய பிக் கம்பெனிஸ் வந்து அந்த கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் நாங்க பேசிக்கலி புக்கிட் வித்தாங் or the KL, heart of KL, like Wompang and stuff. Or some companies in PJ, இப்போ நிறைய கம்பெனி பிஜேலயும் இருக்கு, or சைபர்ஜேல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனோம்னா ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ இஸ் டிராஃபிக். ஓகே, பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எடுக்கணும்னா தென் யூ ஹேவ் டு ஆல்சோ ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் ஃபார் தட். ஸோ இது வந்து கேன் காஸ் டிலே. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்ட் பி ஏர்லி 30 to 45 minutes. ஏன்னா அந்த இடத்துக்கு போனால் பார்க்கிங் கிடைக்காது, அது ஒரு பிரச்சனை. ஓகே, நான் நிறைய பில்டிங் போயிருக்கேன், ஆஃபீஸ் பில்டிங் போயிருக்கேன், பார்க்கிங் வந்து ஃபுல். ஸோ ரோட் சைடு நிறுத்தணும், ரோட் சைடில் நிறுத்தினா ஒருக்கா சமன் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க. ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை. ஸோ இதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு ரியலி டேக் நோட் ஆஃப் ஆல் திஸ். ஓகே, ஸோ பி தேர் ஏர்லி, that is important. And the next thing is of course dress up. Okay, so dress up na sila பேரு for guys they always say do I need to wear tie and a full suit and stuff. ஏன்னா ஒருக்கா நான் சொன்ன மாதிரி இன்டர்வியூ வந்து கெஃபேல நடக்கும். ஓகே, இப்போ நிறைய கம்பெனில வந்து அந்த ஃபுல் சூட் கூட போடுறது இல்லை, டை கட்டுறது இல்லை, ஈவன் பேங்க்ஸ்ல கூட டை கட்டுறது இல்லை. ஓகே, தே ஆர் வெரி மச் கேஷுவல். ஓகே, பட் இட் டசன்ட் மீன் யூ கேன் பி கேஷுவல். யூ ஆர் இன்டர்வியூ கேண்டிடேட், யூ ஆர் கோயிங் தேர் டு இம்ப்ரெஸ், டு வின் த இன்டர்வியூவர், டு கெட் த ஜாப், ஓகே, டு secure the position. So I always say dress up. Okay, so even now online interview போகும்போது I'll dress up like this. Okay, it looks good. Okay, just go there. It doesn't mean that I must wear a tie or a long sleeve shirt and all that. No. As long I'm like this, I'm on the camera la பார்க்கும்போது it looks good. Okay, that is good enough, right? And the next thing is of course I maintain the enthusiasm and the ஒரு energy இருக்கணும் பேசும்போது. So although the interviewer can be tough, but you must maintain the enthusiasm. Okay, and the energy on the maximum from beginning to the end, you must be good. Okay, that is important. ஏன்னா இன்டர்வியூல நீங்க வந்து உங்களோட வீக்னஸ் காமிச்சீங்கன்னா இல்ல உங்களோட you appear to be weak, then or you appear to be tired, then obviously when you go to work, then it's going to be a challenge. Okay, that is one. The next thing is நீங்க இன்டர்வியூ கேள்வி கேக்குறாங்க, you answer with facts and points. If you are accountant, you point it based on the accounting standards and stuff, or based on facts and all that. So it's very very important. So don't speak based on சில பேர் bullshit மாங்க. So ஏதாவது ஒன்னு அடிச்சு விடுறது அதெல்லாம் வேணாம். So make sure you base on points and facts. So of course you need to prepare before that and all. And the next thing is உங்களை பத்தி கேட்கும்போது you tell about yourself but don't brag. Okay, ஏன்னா உங்களோட இன்டர்வியூ வந்து உங்களோட நிறைய சாதிச்சிருப்பாங்க and that person could have achieved much more, so don't brag about that. Okay, and next thing is உங்களோட ரெsumeலே you could have put in all your achievements. So basically அவன் தெரிஞ்சிருக்கும், he just want to know how you are presenting it. Okay, so don't brag about it. Okay, that is one. And the next thing is ஒருக்கா இன்டர்வியூ வந்து அந்த கேள்வி கேட்கும் போதே ஒருக்கா சர்க்காஸ்டிக்கா கேட்பான் இல்ல ஸ்ட்ராங்கா கேட்பான். Okay, and even my time he asked me one question. நான் ஆடிட்ல இருந்து நார்மல் கமர்ஷியல் கம்பெனி போகும்போது அந்த இன்டர்வியூவை கேட்டான், you are already in audit, you only know how to audit, how are you going to handle a normal accounts, operational accounts? So நான் கூப்பிட்டு பேச முடியாது, I need to mellow down, I must answer it professionally, that's my job.
Okay, and that's what I said. Being an auditor is already tough, but I'm sure I can embrace the toughness, go through the challenge, and learn new things. And I'm here to learn new things. Although it's still within the finance fraternity, I'm sure I can learn, I can adapt. So you see how I answer professionally, okay, and positively also. So அது வந்து very important. So don't get emotional and don't shoot feedback. Okay, that's it. ஏன்னா இந்த இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும், when you are interviewed by the CFO or the top people, they will have their own clique and network. ஸோ அவன் இன்னொரு CFO போய் சொல்லிடுவான், இந்த கேண்டிடேட் பார்த்தேன், இவனை வந்து அப்ளை பண்ணனா இவனை செலக்ட் பண்ணாத. ஸோ they will just black mark you. So what I would recommend is to go and disconnect or break the bridge, I would say. And next thing is give them the comfort. நான் சொன்ன மாதிரி give professional answer, tell them or give them the confidence that you can do the job. That is one. And of course நான் நிறைய பேர் இந்த இன்டர்வியூ பண்ணும்போது பார்த்துருக்கேன், virtual interview போது கேமரா பார்க்கறது இல்லை, வேற எங்கேயாவது பார்ப்பாங்க. ஸோ I always recommend virtual presentation. நான் இது ஒரு previous episodeலயும் சொல்லியிருக்கேன். When you are doing virtual presentation, always look at the camera. Just like what I'm doing now, I'm actually speaking, you feel I'm speaking to you, but actually I'm looking at the camera. So that is very, very important. So that is one. And இப்போ உள்ள ட்ரெண்ட்ல வந்து chat GPT வந்துருச்சு, AI வந்துருச்சு. ஸோ நான் இது எனக்கு நடந்திருக்கு. நான் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது ஒரு கேண்டிடேட் அவன் வந்து 2 ஸ்கிரீன் வச்சிருக்கான். ஓகே, ஸோ 2 ஸ்கிரீன் இருக்கும்போது என்னாச்சுன்னா, நான் கேள்வி கேட்கறேன், அவன் வந்து ஒரு 5 செகண்ட்க்கு அப்புறம் தான் ஆன்சர் பண்ணான். நான் யோசிச்சு எதுக்கு 5 செகண்ட், நான் முதல்ல நினைச்சேன் டெலிகம்யூனிகேஷன், ஐ மீன் நெட்வொர்க் இஷ்யூ அப்படின்னு. தென் ஐ ரியலைஸ் ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி ரீடிங் ஃப்ரம் another screen. ஸோ அது என்னாச்சுன்னா, நான் பேச அந்த AI வந்து it captures the voice and typed out the answer. So when it typed out the answer, the candidate read from that screen, the other screen. Okay, so இந்த மாதிரி தில்முல்லாம் நடக்கும். இப்போ இந்த ரீசென்ட்லி நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ஒரு படம் வந்துச்சு, டிராகன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் அந்த ஹீரோ வந்து அது மாதிரி தில்முல் பண்ணுவான், அந்த ஜாப் செக்யூர் பண்ணுறது. கௌதம் மேனன் வாஸ் த இன்டர்வியூவர் and this guy was the interviewer, the hero was the interviewee, so he will try to do some tilumulu from behind. Okay, so all this can happen, so you really watch out on that. And of course, as a interviewer தான் கேள்வி கேட்கணும்ல, as a candidate நீங்களும் கேள்வி கேட்கலாம். Okay, so towards the end நான் எப்போ ரெக்கமெண்ட் பண்றது, ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 கொஸ்டின் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுங்க. ஸோ தென் யூ ஆஸ்க் the interviewer. Alright, அது வந்து very important, because you are not going there to answer question, you are also going there to ask question. But அதுக்குன்னு you don't ask personal question. Okay, எனக்கு ஒரு 2-3 கேண்டிடேட் இருந்தான். அவன் கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா, அவன் என்ன இன்டர்வியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். நீ எங்க கிராஜுவேட் பண்ண, நீ எங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு உனக்கு, and how come you joined this company. He started interviewing me, so I told him they're supposed to ask about the company, not about me. Okay, so that is the crucial thing here. All right, so these are the things which you need to know when you attempt the interview. Okay, so adula irundhu oru 12 points irukku, and so you have to take note of this. And just before I go on to the new slide, the other slide, this session is recorded. idu mudichona na vandu YouTube upload பண்ணிடுவேன், so you can always watch it back issues. Okay, so without much ado, na sonala modale, today we have a guest speaker. So the guest speaker here will be sharing his experience and his idea on how he faced a lot of interviews and interviewees. All right, so this speaker, I know him, is my good friend from Toastmasters, and he was also a speaker in the previous Beginning with Panic series, I think series 5. Okay, so I thought it's be good, because I'm from the accounting finance industry, so I thought let me get someone from another industry. So I thought, okay, let's get someone from a pharmaceutical industry, okay, and who has played a lot of a leadership role and managerial role and stuff. So without much ado, let me welcome Mr. S. Manigandan. All right, over to you, sir. Hello, Meyya. Good evening, everyone. Can you hear me? Yeah, you are clear. All right, good. So first of all, congratulations. You're already reaching 5th year's anniversary, right? So yeah, I'm really happy to know that, and I'm been part of this since you are started. Very good. So coming back to today's topic, so actually you have covered most of the things in terms of what are the key elements which as a candidate need to be prepared before you going for any such interviews, right? So so what I can do, that I can summarize those 12 points into 6 points.
So that is that's the most common and the basics which any XYZ company they really they see these 5 things. So if you can crack these 5 things, there is a high chance you might be a potential candidate to be shortlisted for the second level interview, right? So interviewing pathina, there are many stages, level 1, 2, 3. So there are stages. The main interview and then pathina level 1. Once you manage to clear the level 1 stage, then the level 2 and level 3 is more on your HR and your package and whatever, so on. But the basic is the level 1. What is level 1? I think your resume is already screened by the hiring manager or the HR, and they decided you are a potential candidate for the interview. So you're already there. But again, what you mentioned earlier, so even your resume looks very nice, very attractive, but doesn't mean you're already eligible for that role, right? So after that, you're going to perform yourself. Probably it could be an online platform, it could be a physical platform. Now all back to normal. So most of the interview, what we do is in the physical platform. So what is the most important 5 things? I'm going to share one slide. Yeah, which one to use? Share screen. You have to unmute first. Sorry. And the smiley பக்கத்துல ஒரு arrow. Yeah. Is that now? Okay, anyway, so there is some technical issue. So number 1 point is first impression matter, which you mentioned earlier. Later I'll deep dive into what is the first impression. And number 2, என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, know the role, because you need to understand the role before you're applying. Probably you might have seen the JD நீங்க apply பண்றதுக்கு முன்னாடி, and also you should know the company well. So அதுவும் important, because you apply for a job, you don't know about the company's background, then you go there, sometimes they may also ask about the company, so you need to know at least 1 or 2 points to show that you have done some homework before you going for the interview. That's a very important thing. And also tell your story rather than going into your resume. Resume already has presented to them, but you have to create some stories so that can be a good. And also attitude over aptitude. So normally attitude mostly they will look for, because in terms of the capabilities, in terms of your knowledge, later on can be trained. But the first 45 minutes interview, how you going to show your attitude, that's more important. So mindful on that part, and ask some smart questions rather than just you ask basic questions may not be very impressive. So and lastly, closing and the reminder is very important. Okay, so these are the key things. You could be a fresh graduate, or you might be an experienced person looking for an alternative job. So these are the basic things which any hiring manager or HR perspective they look for. So make sure you prepare on this. First impression so you have to be on time. Because என்னோட experience படி ஒரு 15 years back I was invited for an interview in telecom tower somewhere, which I need to use Federal Highway. அப்ப Waze கிடையாது, Google Maps கிடையாது. 45 minutes, 1 hour you can reach on time. I go there, I reach on time, but என்னாச்சுன்னா when I enter the lift got some issue. So 15 minutes jam. So my interview already, the time is almost there, I'm stuck in the lift. So then I managed to go to the interview room and I explained to them I got this problem. So they accepted. The interview went very smooth. But the problem now, the first 10 minutes you late, it makes you more nervous, stress, and you may lose control what you want to say during the interview. So make sure go even half an hour munadi poitu you rest, you make some preparation for the interview. That's very important. Number 2, in terms of appropriate dressing, that is another thing. Now first interview 25 years போறதுக்கு முன்னாடி I was using ரொம்ப முடி நிறைய வச்சுட்டு சைட் பண்ணலாம் ரொம்ப இருந்துச்சு. பட் மை பெரியப்பா சே இந்த மாதிரி போனால் இன்டர்வியூவில் யாரும் செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, யூ நீட் டு ட்ரிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ யூ ஹேவ் டு மேக் ஷுர் யூ வேர் அப்ரோப்ரியேட். ஈவன் யூ நாட்
necessary to wear blazers or what, at least some formal dress for that. And most of the interview வந்து என்னன்னு பார்த்தா the first couple of minutes தான் very important. அங்கே தான் you need to grab the opportunity. So the first few minutes is very critical. So நீங்க உள்ள போனோடனே ஒரு நல்ல ஸ்மைல் அண்ட் ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணிட்டு ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா 3 பேர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க. when they ask something you need to turn around those who ask the question, அப்புறம் அவங்களுக்கு தான் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். that is important. And of course, don't be nervous. Of course, any interview, even நம்ம பல இன்டர்வியூ போயிருந்தாலும் பண்ணியிருந்தாலும் we might have that nervousness. So you try to practice before you go. So first impression, நீங்க first அந்த 3 minutes 2 minutesல நீங்க grab பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த stages of interview வந்து very simple. So because you already confident the interview program and the small program. And number 2, know the role, because you need to understand என்ன job apply பண்ணீங்க, what is the role you actually want to what you're going to take on from this job. So அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க. But you can also ask during the interview, can I know where I'm going to be stationed, I'm reporting to who, so which I need to travel or not. So இதெல்லாம் நீங்க ஜென்டலா பொலைட்டா கேட்கலாம். And don't be arrogant. Please more be simple, and that's more important. ஏன்னா அதெல்லாம் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க based on the interview. And you can also ask, sometimes they will ask about the company. So you can நீங்க சொல்லலாம், yeah, I went through, I know you have launched the new product, so I'm interested to explore that product. I want to be part of the team to further expand those product lines. So on the mari, so you can say, yeah, you're going to connect very closely to the hiring manager, so that you are very keen, not simply you are applying for a job, you are most serious on to get on this role. Things are very important area. And also then attitude, which from the beginning of the interview until the closing, you have to be more professional in terms of in terms of quantitative. If you don't know, please tell I'm not very sure, because lately a lady interview பண்ணோம், she was very good. She got all market knowledge and everything, but when we asked about she's on the sales side, நம்ம கேட்டோம் how much stocks you normally hold for this particular product in Vietnam. So now we keep 20 metric tons, and I'm taking care of this account. But overall, Malaysia market size is not even 20 metric tons, not even 5 metric tons. So sometimes you throw wrong numbers, other way ungalku backfire. So if you say you don't know, just say I'm not very sure, I need to check. So just leave it there. So that's a point. Then of course ask smart questions rather than just how much salary you going to pay me, whether you got an increment or not, whether you have a bonus. So that all you can ask once you have been shortlisted, and when the HR call you for further discussion on your package, then you can ask. But the very first thing, don't touch on those. You just focus on your job, and you try to show that you are very serious, you want to get that role, that you just see how I'm going to be a team player. You know, sometimes technical kepanga, so based on your experience, so you have to showcase yourself rather than say I did that, I have managed this team. So rather than putting I, try to show that we as a team we have done this. So I led the team of 5 people. So you show that you are a team player rather than a silo kind of person. இதெல்லாம் ஒரு சின்ன thing na, அது ஒன்றும் rocket science இல்ல, but sometimes these are all the things which finally tick, then they will see, are you the right person for the job? So then lastly, you can ask some smart questions. So how I'm going to contribute if I got this role? So is there any new product which I can bring from my side based on my experience? So இந்த மாதிரி ஒரு touching points நீங்க அந்த closing க்கு முன்னாடி சொல்லலாம். And also the last but not least, before you leave the room, just you can ask simple and way that by when I will come to know whether I will be selected or not. So make sure that the 45 minutes, sometime 1 hour kulla pogum. Try maximize your skills and show that you are the best fit for that role. நிறைய experience இருக்கு. Even sometimes operators level கூட they come as a very professional. Sometimes senior manager level interviews they will come not really, they are bothered about the interview, just they come for the job. So adanaala if you really serious, you want to apply and you need to get this job, you prepare for that. So I think in summary, so you have to keep in mind first impression matters,
know the role, know the company, and attitude. That's number 3. And ask smart questions. And closing is also very important when you leave the room. And the chances are very high. We can't promise that you will be selected, but sometimes when the candidate ஒரே மாதிரி almost there academically and also experience wise, then there should be 1 or 2 key things to shortlist which one will be the fit. So make sure you have to prepare for that. Over to you, Meyya. Thanks. Okay, yeah. Thank you very much, Anand. Thank you for the valuable input. So yeah, he actually spoke from, because he's from pharmaceutical industry, so he spoke from his point of view. All right, that's great. And so yeah, let me share my screen again. So அவங்க சொன்ன மாதிரி the thing important is again the job description, and நீங்க கேள்வி கேட்கணும், கரெக்டான கேள்வி கேட்கணும், and like what I said, don't bullshit, speak based on facts, and if you say you don't know, it's okay, that's fine. So just a bit of a takeaway for this, for experience hire. So நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த செஷன் வந்து basically for fresh graduate. No, it's also for experience hire, like 5 years, 10 years and stuff. So basically what you need to do here is the first thing is update your LinkedIn. Okay, if a LinkedIn இல்லைனா I would strongly recommend for you to open a LinkedIn. Okay, அது வந்து people will think LinkedIn வந்து Facebook மாதிரி, Instagram மாதிரி, but actually அது இல்ல. Facebook, Instagram வந்து basically உங்களோட personal life, social life அதெல்லாம் போடுறதுக்கு, but LinkedIn வந்து basically your professional life. Okay, your office meetings or your gathering and stuff, and how you deal with your teammates and all that. And if you're a good article writer, and you can also post it there. So I will try my level best. Usually once a week நான் இந்த article போடுவேன். Okay, that is one. Or யாராவது வேற ஆர்டிகல் போட்டுருவாங்க, I'll just comment on the article. So நான் அதை கமெண்ட் பண்ணனா என்னோட நெட்வொர்க் ஃபுல்லா தெரியும். Okay, so that is one. Or you can also congratulate, appreciate someone over there. Okay, so that is crucial there. So அதுல இருந்தும், the reason why I'm saying this is because the way you portray yourself, the headhunter, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி headhunter will be looking for you through all these portals. Okay, and even your future bosses may also be hunting you through these portals. So நீங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னு they can look into this. So it's very very crucial. So I always say look in update your LinkedIn. If you don't have a LinkedIn profile, you can always create one issues. Right, that is one. And the next thing is experience hires. This one I'm telling from my own experience. When I was going for Roche interview, okay, enachina the first 2 level I got, then the third level interview is from Australia, is Sydney, and I prepare all my technical accounting standards எல்லாம் prepare பண்ணிட்டேன், எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு எல்லாம் போனேன். அவன் கேட்ட கேள்வி, what do you do apart from work? அவன் கேள்வி அதான் first கேள்வி. Okay, and the second கேள்வி how do you manage your team morale? Okay, and மூணாவது கேள்வி if let's say your stakeholder is not satisfied, how are you going to manage it? எந்த கேள்வியும் அக்கவுண்டிங் சம்பந்தப்பட்டதே இல்லை. So you see, when you are going higher level, technical skills, yes, அது important, but அதையும் தவிர்த்து you need lot of soft skills. So நான் அந்த soft skill சொல்லும்போது, especially when you're manager or the leading a team and stuff, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி skillsலாம் தேவை. Conflict management, team management, okay, and then stakeholder management. Now stakeholder management with your vendor, with your banker, with other business units or other departments, okay, which you're going to work with and all that. And of course coaching skills, because you're going to have a lead a team, and how you're going to coach them, that is one. Okay, so இதெல்லாம் very very crucial here. So இதெல்லாம் lot of managers, they fail in their interview because they fail to have the skills. So நான் அதனால தான் எப்பவும் சொல்லுவேன், once you are already 3-4 years, you're already at the senior executive level, when you want to move up managerial level, இதெல்லாம் கத்துக்க ஆரம்பிங்க, because இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டா it will be helpful for you when you go into the other jobs and stuff, or even within your company you may have opportunities. So it's very very crucial here, right? So do take note, experience hires, இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் இன்டர்வியூல கண்டிப்பா வரும், and they will ask you for examples, how did you manage all this? So it's very very crucial for you here, right? And for fresh graduate, okay, so let me also share my experience. நான் final semester பரீட்சைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன், at the same time எனக்கு இன்டர்வியூவும் வர ஆரம்பிக்குது. So basically I started applying with my
final or second last semester exam results. So I started doing interviews and stuff. So of course, most of the companies they say results வந்தோடனே சொல்லி அனுப்புங்க, then we will issue you offer letter and stuff. But one of the company even offered me a role before even I received the results. Okay, the reason is because you see, நாங்க ஒரு 200 பேர் அதை apply பண்ணிருக்கோம். It was Deloitte and a lot of us applied and I was called for the interview and I got the job. Okay, so the thing is that I was thinking நல்லா படிக்கிறவங்கள மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. It was not only on the results, it's also on the other areas. Okay, உங்களோட soft skill, நீங்க எப்படி மற்ற துறைகள் எல்லாம் மேனேஜ் பண்றீங்க. Because in university I was holding student leadership position. அதுவும் I was also representing university athletics team. அதுவும் so I was also active in all this. So leadership side I portrayed that one side I manage how to manage my time and all that I am fit. So அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, how do you manage your stress? How are you going to manage your stress? Because audit is stress. Okay, then I told them I'm a runner, athletics runner. So obviously I'll keep exercising and that's how I manage my work-life balance. Obviously working late is fine. I also study late. இன்னும் பரீட்சைக்கு லேட்டா படிப்போம், காலைல வெள்ளன எந்திரிச்சு படிப்போம். So this happens. So what will happen here is what I do is when I answered the way I answered, it attracted the interviewer. So that is very, very crucial here, right? So portray your soft skills and உங்களோட achievement வந்து உங்களோட selling point. நான் சொன்ன மாதிரி your USP. So that is very, very important here because fresh graduate வந்து வேற experience இருக்காது. அவனோட maybe few experience will be from the internship. அவ்வளவுதான், அது ஒரு 6 months இல்ல 9 months தான் ஆகும். So பெரும்பாலும் all the fresh graduates will be at the same level and results இப்போ நிறைய பேர் எல்லாம் 3.5 எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. So it's always what makes you different from the others. So your USP is very important. Okay, unique selling point. And நான் சொன்ன மாதிரி don't over promise. ஏன்னா ஒருக்கா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இன்டர்வியூக்காகவே சில பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கோர்ஸ் போயிட்டு வருவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு வாரத்துல கொஞ்சம் உற்சாகமாயிருவாங்க. They get energized and they get very excited. They started presenting as if they know everything. Okay, so don't over promise stuff. So that is important. Okay, and tips as an interviewer. Okay, நம்மள சில பேர் வந்து இன்டர்வியூவராக வந்துருப்போம். We interview candidate. So obviously we will interview probably 10 candidates. சில ரோட்ல நான் வந்து 10-15 கேண்டிடேட்ல இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கேன். Although it's only one role, but I interview probably more than 10 and stuff because I just want to have the best of the best and stuff like that. Okay, so the first thing is நம்ம நிறைய பேர் இன்டர்வியூவர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு மைண்ட் செட்டோட ஒரு ஃபிக்ஸ் ஆன்சரோட போவோம். இந்த கேள்வி கேட்டா இந்த கேள்விக்கு இந்த மாதிரி ஆன்சர் தான் வரணும் அப்படின்னு. ஸோ அது வந்து ராங். டோன்ட் கோ வித் தட் மைண்ட் செட். Okay, I always go with the open mindset. I expect a different answer. Okay, if it's a factual question, it's fine. It's based on the act or based on the standards requirement and all that. Okay, that is fine. But if it's a soft skill related open-ended question, it can be any answer. So go with the open mindset. That is important. The next thing is Manigaran சொன்ன மாதிரியே the results. Make sure you give it within a week or 2 or even at least 3 weeks. At least an email, because அந்த candidate wait பண்ணிருப்பான். Maybe he has hopes on the company. Okay, so let us not betray that hopes. At least we must give the feedback or give them the results. Unfortunately not successful, but we will still keep your record, consider for future positions and something like that. Something like that you can say. Okay, that is important. And every day is a new day, so let past be past. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, you might have some issues in your college days, school days and stuff. They always say like உலகம் ஒரு உருண்டை. So you might meet the same people or the same person after a few years. It can happen. Okay, maybe in college you could have fight. This is like something like minnale like that. They fight and then they come and meet a few years later. So it can happen. Okay, so the thing is that don't bring that past back to the bond, something like that. So let past be past. Every day is a new day, and that person is coming in for that position, for that role. Okay, so the thing is that just assessing based on that role, based on the way he speaks and how the interview session goes on. Okay, so that is thing here. So this is something tips for the interviewer. So this is also crucial for you. ஏன்னா சில பேர் கேட்பாங்க இன்டர்வியூ வந்து லெவல் பை லெவல்லாம் இருக்கா, ஒரு 3 levels 4 levels. ஸோ அது வந்து இண்டிவிஜுவல், 1 level after 1 level after 1 level. சில இன்டர்வியூ நான் போகும்போது அந்த 3 இன்டர்வியூவோ 4 இன்டர்வியூவோ ஒரே ரூம்ல இருப்பாங்க. ஐ ஆல்சோ கான் டு தட். ஓகே, ஒரு போர்ட் ரூம்ல ஒரு 5-6 பேர் இருப்பாங்க and you face to 6 people.
Okay, I've also gone through that because rather than having 2-3 level, எல்லாரையும் ஒரே டைம்ல கொண்டாந்து they will be sitting down there and will be throwing you questions. Okay, and so the thing is that this is the tips of interviews. So you need to be, you know, segregate the questions. என்னென்ன கேள்வி கேட்கலாம், யார் யார் என்னென்ன கேள்வி கேட்கலாம். You need to also segregate those questions. Okay, on that. And yeah, pretty much I have come to the end of the presentation. So now we have few more minutes, so I'll open the session for question and answer if anyone has a question. Okay, so it's pretty much நான் சொன்ன மாதிரி you know, we are basically in the time of not only in Malaysia, also in Singapore and also in India, the movement of talents is going around. Okay, Malaysia and Singapore and then Singapore they go to Hong Kong, they go to London and stuff, and people from India also moving around. Some are coming to Malaysia, some are going to US and stuff. So on the talent movement migration, so obviously when that happens, the interview will also happen. Okay, that is also important. So the things that with the globalization on stuff like that, and with the standardization and all this, so things are changing. So it's not that only in the particular country that particular citizen work. So last year நான் சென்னை போயிருந்தேன். So my mindset was சென்னையில தமிழங்க தான் வேலை பார்ப்பாங்க அப்படின்னு. But when I went there, I saw people from Bangalore was there, people from Kerala was there, okay, people from North also was there. So this was in Chennai. Okay, so you see the migration within the country is also happening. Okay, so even Malaysia, if you realize, the main states in Malaysia would be Kuala Lumpur plus Lang. Okay, and the வேலை வாய்ப்பு தேர்றதுனா these are the two main states. Okay, and of course apart from that, the third, fourth would be probably Penang or JB, you know. But generally எல்லாரும் கேளுக்குள்ள தான் வருவாங்க. Okay, the Klang Valley, so they will just come back to the அதனால தான் KL or Klang Valley is becoming the traffic is becoming heavier. Right, so because of the migration, அதனால வீடு வேலை ஏறுது, lot of condominiums are being sold out and all that is because of all this talent migration is happening. So all this because of the job opportunities, because மற்ற ஊர்கள்ல அந்த வேலை வாய்ப்பு ரொம்ப இல்லை, அந்த வேலை வாய்ப்பு ரொம்ப இல்லாதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இடமாற்றம் வரும். So the talent migration will happen from all those states. So நீங்க சில cities போனீங்கன்னா it will be empty. Okay, so although the state is big, city is big in size, but ஆளுங்க இருக்க மாட்டாங்க, and of course the traffic இருக்காது. But if you come to KL, it's different, or within Klang Valley is different. Okay, so that is something that I wanted to share. Okay, and hope you all have good some insights, and definitely நான் சொன்ன மாதிரி this was just overview for today's session. நான் probably my future plan is to go deep dive into every segment, maybe one segment just purely for resume, one segment just purely on how to answer questions, interview question and stuff like that. Okay, or how to be a good manager itself. Okay, so in the segment by segment, maybe I'll go deeper in future and of course get the correct speakers and stuff. Right. So apart from that, if you have any recommendation of speakers on specific topic, also do let me know. I can reach out to them, or you can connect me with them also. No issues. Right. So I think pretty much that's about it. So thank you very much, everyone. So have a great day for the rest of the weekend. So thank you so much, and I'll see you in the next series next month. All right. So thank you, everyone.